Extreme Expo 2018-19. I hereby declare Esteem Expo 2019 open. To mingle with kids with their projects. Each and everyone are having very much innovative ideas. Glass paper, green and red. It's amazing. Basically, it is very much inspiring for me. Like working as a team, we had a good experience. எல்லாரும் நல்லா வர்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான டாலன்ட். They try to change the society. They are the future leaders of the society, right? All were pretty satisfied with our project, and also we are also happy that everyone likes our project. இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு. ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட். அட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்றதை விட குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தரும் they have attractive ideas. That is very much important. Because whether it is innovative or whether it is useful for future generations அப்படின்றதெல்லாம் விட it brings out the inquisitive nature among each and every child. எக்ஸல் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய எஸ்டீம் எக்ஸ்போ வந்து நம்ம பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஹியூமிடிட்டி கால்குலேஷன், மாய்ஸ்சர் அதெல்லாம் இருந்து அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்டேஜ் ரிமூவிங் ப்ராஜெக்ட். சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நைஸ், என்ஜாய். I am very much sure these guys will become a very good scientist, or they would really contribute in whichever field they go. They would contribute to India. Thank you so much for your time, sir.